Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me welcome you to the third session of Wisdom U, the monthly knowledge sharing session organized by the uh, Human Resource Development Unit of the university. Today we are going to discuss about a very topical area. That's about what we should know about the medications we take. And to share this, we have a very distinguished resource person, none other than Dr. Udaya Dangahadeniya, who is senior lecturer of the Department of Pharmacology and consultant physician. I'm sure this is going to be a very insightful session, and we are so thankful for Dr. Dangahadeniya in accepting our invitation amidst his busy schedule. Let me kindly invite you to conduct the session. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very much thankful to Dr. Chandan Jayawardena and his team in the Human Resource Development Unit for inviting me for this knowledge sharing session. I would like this to go on as a kind of interactive session rather than a formal one-way lecture. And please feel free to interrupt me at any time and ask any questions or seek any clarifications. When we get sick, we usually go to a doctor, and the doctor takes a history from us, performs a physical examination, and sometimes conducts certain tests, and finally arrives at a conclusion which we call a diagnosis. Based on the diagnosis, the doctor offers us various kinds of treatment plans. Drug therapy or prescribing medications is one of the ways in which the doctor is going to treat us. In addition, there are various other forms of treatment, like performing a surgical procedure, placement of various devices in our body, like coronary artery stents, pacemakers, and so on. Sometimes there are physical modes of therapies like exercise, heat therapy, electrical stimulation, ultrasound, physical forms of treatment coming under the category of physiotherapy. Then, for people with speech and language issues, there are specialized speech and language therapy approaches. And for our mental or psychological issues, there are various forms of psychotherapy. If we take all these kinds of treatment strategies that are available in medical practice, drug therapy or prescription of drugs constitutes the major part of treatment. It cuts across all disciplines in medicine, whether it's child health, obstetrics and gynecology, surgery, cardiac care. In every sphere of medical practice, prescribing drugs or medicines to patients is a key component of treating patients. So, therefore, it's important for the patient or the consumer to have some kind of a knowledge so that the doctor's prescription or use of drugs as a treatment strategy becomes more meaningful and useful. What do we mean by a drug in the first place?
a drug may be defined as a substance used in the treatment, diagnosis, and prevention of disease. Normally, when we speak about a drug, we only think about they are used as treatment purposes. But there are certain instances where drugs are used for the purpose of diagnosis, like radiographic contrast media. When we undergo radiological investigations like CT scans and angiograms, there are certain chemicals injected into the body falling under the category of drugs. And prevention, all the vaccines that we administer for the purpose of preventing diseases also come under the definition of drugs. We also use certain other terms like medicines or medications to denote the same meaning. Therefore, these words, drugs, medicines, medications, are used interchangeably, basically meaning the same entity. We identify drugs with a specific name, just like identifying human beings with names. Drugs are identified with specific names. For a particular drug, there are 3 types of names. First, we have what is called a chemical name. Then there is what are called generic names, particularly in the field of pharmacology and pharmacy practice. And then we have brand names. So a single drug has its own chemical name, a generic name, and various brand names depending on who the manufacturer is. Chemical name is given by chemists in the International Union of Pure and Applied Chemistry based on the nature of the molecule. It's usually too long for us as medical people to use in our routine clinical practice. Therefore, chemical names are generally not used in when the drugs are identified in medical practice. Generic name, also known as the non-proprietary name, is the official pharmacological name given to a particular chemical compound by a particular governing agency. There are 2 agencies responsible for the allocation of generic names in the world. One is the World Health Organization, which runs a program called International Non-Proprietary Names Program. In the United States, as it usually happens, they don't like to go in line with the rest of the world. So they have their own system called the United States Adopted Names Council. So this attitude has been there long before the Trump administration amongst the Americans. So when a new molecule is being introduced to medical clinical practice, the manufacturer has to apply for a generic or a non-proprietary name. So in the rest of the world, except the United States, it happens through the World Health Organization, and they assign a specific generic name called the INNO, non-proprietary name. But in the US, they have their own system. The important point is that the INN and the USAN may differ in certain instances. The best example is paracetamol. Paracetamol is the international non-proprietary name
used in the rest of the world, but in the United States, they don't have paracetamol. They call it acetaminophen, but they normally sell as Tylenol. Tylenol is a brand name. Acetaminophen is the generic name. So sometimes it may lead to confusion when two different names are used to identify the same chemical compound in two different areas in the world. But recently, the INN name and the USA name assigned to newly introduced chemical compounds are exactly the same. So this discrepancy is slowly going away. Generic name is the official pharmacological name used for all academic and administrative purposes when a drug is discussed in the relevant context. For example, when we teach medical students, we use only the generic names to introduce drugs. For regulatory purposes, the Ministry of Health uses only the generic names. So all official work related to drugs usually happens using the generic or the non-proprietary names. Brand names is a trademark given by the manufacturer. So it's a simple market item. And the manufacturer has the right to use the brand name to promote their product amongst the consumers. And when it comes to prescription, the prescriber or the doctor has the legal right to use either the generic or the brand name depending on their preferences. Sometimes one can write a brand name and give the generic name within bracket. And very often the brand names are easy to remember. They are short compared to the generic names, which are sometimes tongue twisters. So there's generally a tendency for doctors to remember drugs in their brand names than in the generic name. So this is an example of one single drug. What we call diclofenac sodium as a generic drug has this long name, which obviously is not a suitable name for day-to-day use in a clinical setting. Voltaren is the original brand that was introduced initially into the market, and now there are various other generic brands under various other trade names, and theoretically there cannot be a significant difference between the original product and the subsequently produced generic products. Right. How does a drug act? So how does it produce its effects on the human body? The action of a drug is explained on the basis of a chemical interaction between the drug molecule and a particular target molecule in the human body. So drug is one molecular entity on the one hand, and the human body has a specific molecule, which is usually a protein, acting as the corresponding target. So the drug molecule binds to the
target molecule and leads to some alteration in the cellular function, which we subsequently observe as the effect of the drug. In most instances, this interaction is a reversible process because the binding takes place through weak chemical bonds like hydrogen bonds and van der Waals bonds. Therefore, the action of a drug or the interaction between the target and the drug is transient in nature or short lasting in duration. And it is a selective action. Now, if a given drug acts on a large number of targets, then the patient will get an enormous amount of unwanted effects. So therefore, there is a high degree of selectivity in picking the targets in drugs. Ideally, a single drug should have a single target so that it performs its intended pharmacological action and doesn't produce adverse or unwanted effects by acting on other unwanted targets. So what we clinically observe in patients are known as pharmacological effects, and they could be broadly divided into two categories. The effects could be beneficial to the patient, that is what we actually intend by administering a drug to the patient. They are called therapeutic effects. For example, when we treat the diabetic patient with metformin, the blood glucose concentration should come down. That's the primary objective of treating diabetes. So that's the therapeutic effect of metformin. But at the same time, the patient may develop loss of appetite, bloated feeling in the stomach, which are unwanted and does not contribute to any benefit to the patient. So they are what are called adverse or side effects. There is no drug which has only therapeutic effects and no side effects. So it's always a question of balancing the benefits versus harm and making a calculated decision. So primarily the responsibility of the prescriber is to use his skills in order to maximize the benefits from drug therapy and minimize the risks of causing adverse or side effects. How is a new molecule introduced to medical practice as a new drug? When a prospective molecule is identified as a future drug, it has to go through a standard process to become a drug. This process has two components, the discovery part and the development part. Discovery of a new drug is the identification of what is called a lead compound, which is a pure chemical compound which has the potential to be developed as a pharmaceutical product or a drug. Then development part constitutes making a new drug from the lead compound. I will briefly go through the various steps. So first, in the discovery of a
new molecular entity, the team involved in the exercise should identify the possible target with which the drug is going to interact. Target identification. So that depends on the pathology of the disease and the biology of the entire process involved in the context of the patient. Having identified the target, then we try to find out possible chemicals with which the target is going to interact. So that is what are called lead compounds, and there are various standard ways and means of identifying possible lead compounds. Then the lead compound should undergo minor modifications to make it a easier molecule to handle in the development process. Then, having made the final decision on the nature of the molecule, it has to undergo what is called preclinical testing. The lead compound is tested for its efficacy in the disease setting, its safety, how the human body handles the drug, possible toxicity, effects on pregnancy, effects, possibility of causing cancer. So a wide range of possible beneficial and adverse effects should be tested during the preclinical stage of testing. This involves both in vitro cell line studies as well as animal studies. Then if the preclinical testing phase shows promising results, the manufacturers can apply for further human testing by submitting what is called an investigational new drug application. So if the preclinical studies are successful, it becomes an investigational new drug. So an application has to be made to the relevant regulatory authority. Experts, a panel of experts will go through the application and decide whether to allow it or reject it. If it is approved, the drug is tested on human beings. That's called clinical stage of testing. First, it's tested on healthy human volunteers and subsequently on patients. And if the clinical stage also shows successful results, then it becomes a new drug and the company can apply for approval for marketing by submitting what is called a new drug application. And again, a panel of experts will assess the merits and demerits of the application and finally decide whether to approve or not. If it is approved, then the company can produce the drug in large scale and introduce it to the market. And the exercise doesn't end there. Having introduced the drug for general use, there has to be what is called a post-marketing surveillance. In the first few years of using the drug in patients, it's quite possible that adverse effects or harmful effects which were not picked up during the development stage could be found during the actual use in the population. So the clinicians or the prescribers should be aware of possible adverse effects, and there is a system to report such adverse events. This is the same procedure or the series of events in diagrammatic form. First,
some background work has to go in by understanding the disease process and identifying possible targets. Then lead compounds have to be identified, followed by the preclinical testing, clinical testing, and finally getting approval for marketing. Every country has a state-controlled regulatory body to ensure that the population is treated with safe and effective medicines. In Sri Lanka, we have the National Medicines Regulatory Authority, or NMRA, which was established by an Act of Parliament in 2015. Here's the URL address. Anyone who interested can access it. So the NMRA is responsible for the manufacturing, importation, distribution, storage, and sale of medications in the country. So every drug that's available for use in the country must be approved by the NMRA, and it should be registered in their register. When it comes to the final stage of dispensing medications to the customer or the patients, medications could be divided into 3 categories: over-the-counter medicines, prescription-only medicines, and what are called dangerous medicines. Over-the-counter medicines, there are 2 categories. There are certain medicines which could be dispensed by anybody. Even a roadside pettikade can have the drug, but the medicines cannot be dispensed in the loose form. So the already available pack could be dispensed to the customer. The best example is paracetamol. Then there are certain other over-the-counter medications which could be issued only at a pharmacy under the supervision of a qualified pharmacist. Examples: antihistamines like chlorpheniramine or Piriton. An ordinary store cannot dispense such OTC medications. Prescriptions only medications require a valid prescription by a medical practitioner who has a current registration with the Sri Lanka Medical Council. The pharmacist is not legally permitted to dispense prescription only medicines unless there is a valid prescription. Valid means the prescription should include a certain period of time. So if a prescription has been written by the doctor for 1 month, once the 1 month period lapses, that prescription is no longer valid. So the pharmacist doesn't have the right to honor such prescriptions. And prescription only medicines could be dispensed only at registered pharmacies. The pharmacy should be registered with the NMRA, and the pharmacist, at least there should be one pharmacist who is properly qualified. So that's the legal framework for
dispensing prescription-only medicines. Dangerous drugs or dangerous medicines are called dangerous because they have a potential to cause dependence or addiction, like tramadol, morphine, and even codeine. So, medicines in this particular category are distributed strictly under state control to hospitals, both government and private hospitals, and through the Rajya Social network for the patients. So, if a prescriber wants to treat a patient with a medication belonging to the dangerous medicines category, a proper prescription should be written and instruct the patient to go to the Osusalar and get the medication dispensed. So it requires a proper prescription, and when the prescription is dispensed, the pharmacist at the Osusalar should maintain a register of the dispensed prescription. So the name of the prescriber, name of the patient, and perhaps the contacts should be recorded so that if necessary, it's possible to trace who has actually been given the medication. Right. Now let's come to the most important part. When we become patients and when doctors give us medicines, what precautions what should we be aware of when it comes to the proper use of medicines? First thing is we need to identify what the medication that we take. Everybody, in my opinion, should know what they are taking as medicines. So just check the label of the pack, which should give the brand name as well as the generic name. Unfortunately, we do come across situations where loose tablets or capsules are put in a kadadasi bag and given to the patient with no name of the drug. It only says Dawasata Desariak Bund, Dawasata Tunsariak Bund. So it is an extremely unsatisfactory situation. It happens both in the state sector and the private sector. And when the patient comes to us, and when we try to review their medication history, we are completely at a loss. We don't know what treatment has previously been given. So I think it's a right of the patient to ask, to give in writing what medications are being dispensed. Prescription, that question doesn't arise because the prescription obviously contains the medicine. This happens particularly when the dispensary is run by general practitioners. Dispense the medication at the dispensary itself. So there is no documentation as to what has been given to the patient. Then we need to check the strength of the dosage form that we are taking. Now, certain medications are available in different strengths. Metformin tablet is available in 500 milligrams, 850 milligrams, and 1000 milligrams. So it's important to make sure
that the correct dosage is taken. This often happens with thyroxine. Thyroxine has 25, 50 and 100 microgram tablet, and patients do not pay much attention to the strength of the tablet, and very often they have to combine. Now, if they are prescribed 75 micrograms of thyroxine, then they need to combine 25 and 50. So the correct amount should be taken. Then the expiry date. Sometimes the pharmacist may dispense medications past the expiry date. So again, the pack should clearly state the expiry date, date of manufacture, and what is called the lot number. Then we need to follow the instructions given in relation to the procedure of administration, like the timing of the day. Certain medications should be taken in the morning. Again, example is a thyroxine. Is thyroxine. Thyroxine is well absorbed from the gastrointestinal tract only when it is taken on an empty stomach. So thyroxine should be taken first thing in the morning before eating or drinking anything. Certain medications are given in the evening or afternoon. Certain medications are given at night, particularly those who that tend to cause sedation or drowsiness are usually given at night. So it is the responsibility of the patient to take the medication at the correct time of the day. Then the relationship to meals. Empty stomach just before meals or after meals. Again, there's a purpose. Now, when we treat patients with diabetes with insulin, insulin should be taken before meals, because when the blood glucose concentration starts going up after digestion and absorption of the meal, insulin should also be absorbed, and the peak insulin plasma concentration should coincide with the peak of the blood glucose concentration. For that, if you use a conventional insulin, it should be taken half an hour before the meal. If you use the new insulin analogs, ultra rapid acting insulins, they could be taken about 5 minutes before food. Drugs that tend to cause gastrointestinal irritation are often taken after meals, like non-steroidal anti-inflammatory drugs and even metformin. So such instructions should be given by the patient and should be followed by the given by the doctor and followed by the patient. Then when things like inhalers and insulin pens are used, the proper technique should be followed. Therapeutic failure often results from not following the proper technique of using devices like inhalers and insulin pens. Then one has to adhere to the specific duration for which the prescription has been written. If the prescription is for 1 week, the duration should not exceed 1 week. Sometimes the prescriber can instruct the pharmacist to repeat the same prescription if the patient needs long-term treatment with the same medications. This is often done when the patient has been stabilized and the correct combination of medications and the correct dosing schedule has been found. Then it's reasonable
to repeat the same prescriptions over and over again, but it must be authorized by the prescriber. Before the pharmacist actually dispenses it. Then the patient should also be aware of possible adverse effects that the treatment can ensue. And it is a responsibility of the prescriber and perhaps even the pharmacist to educate the patient as to what the possible adverse effects are, and the patient should always be on the watch out for adverse effects, particularly the serious ones like allergies. And when we keep medicines at home, there should be a systematic way of keeping them. You can't just keep it in food racks and unsafe places. So usually the medication should be kept in airtight containers to prevent the atmospheric moisture being absorbed and the medications undergoing disintegration. And certain drugs need to be kept in a refrigerator. So these precautions should also be properly understood and carried out. It's an extremely important point to keep all medicines out of reach of small kids, because we often see accidental ingestion of medicines prescribed for adults being swallowed by children. Sometimes we have to break the dosage form into small pieces to get the correct amount of the drug. So again, there are certain principles to follow when the tablets are split into pieces. Capsules, of course, you can't split. They should be swallowed as it is. If the particular dosage form is a extended release or slow release formulation or an enteric coated formulation, the purpose is lost if the tablet is broken. Slow release medications are manufactured using special techniques so that the active ingredient of the drug is released in tiny amounts over a long period of time. So when the tablet is broken, the interior is exposed and the slow release mechanism is disturbed. Enteric coated tablets have a coating around the tablet so that the tablet doesn't get exposed to the low pH in the gastric juice. The coating gets dissolved only when the tablet goes into the small intestine where the pH is alkaline. So it has an acid resistant coating. So once the tablet is broken, the coating is also broken, and the enteric coated concept is disrupted again. Tablets that are meant for splitting into pieces are called scored tablets. There is a lining embedded in the tablet along which it could be broken, and the
if there's a line or if the tablet is scored, it's implied that it is appropriate to break it into pieces. These are some of the pictures of scored tablets. If there's one line, you can break it into two. If there's a cross, then you can break it into four if necessary. All right, that's about the discussion, rather the lecture. Thank you very much for your patient listening, and now we can take some questions if you have any. Thank you, Dr. Dangahadeniya. Now we have about half an hour to answer questions by all of us. මං හිතන්නේ මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්න. දැන් අපි සමහර වෙලාවට මේ සමහර ඉන්නවා පොඩි ලෙඩක් හැදුනත් පැරසිටමෝල් ගන්නවා. තව සමහර ඉන්නවා ඒක බොහොම රිලැක්ටන්ට් ඒක ගන්න. මොකද සමහරු කියනවා මට පැරසිටමෝල් දෙකක් ගත්තොත් හොඳට ආන්සර් කරනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ජස්ටිෆිකේෂන් එක. ඒ වගේ මෙඩිසින්ස් පාවිච්චි කරන එක නේ. ඒක දැන් ડોක්ටර් කිව්ව ඕවර් ද කවුන්ටර් without inspection you can take them. ඒ වගේ පැරසිටමෝල් වගේ ඒවා නිතරම භාවිතා කරන එක ගැන මොකක්ද ડોක්ටර්ගේ ඇඩ්වයිස් එක? මේමයිද ඕනෑම ඖෂධයකට අනුමත කරන ලද රෝගී තත්ත්ව තියෙනවා ડોක්ටර් කෙනෙකුට ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්. ඒවට කියනවා ඉන්ඩිකේෂන්ස් කියලා. ඒක ඕනෑම ඩ්‍රග් එකකට ඕනෑම ඖෂධයකට සම්මත ඉන්ඩිකේෂන්ස් තියෙනවා. දැන් පැරසිටමෝල් වලට තියෙන ඉන්ඩිකේෂන්ස් තමයි එකක් තමයි උණ ෆීවර්. උණ බසන්න පැරසිටමෝල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක වේදනානාශකයක් විදිහට. ඔය දෙකෙන් තොරව පැරසිටමෝල් භාවිත කරනවා කියන්නේ ඒක වැරදි දෙයක්. ඒ කියන්නේ තේරුමක් නැති දෙයක්. වෙන පැරසිටමෝල් වලින් වෙන ඇක්ෂන් නැහැ. වේදනාව අඩු කිරීමක් හෝ උණ අඩු කිරීමක් වෙන්නේ නැත්නම් පැරසිටමෝල් වලට කරන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් නැහැ ෆාමකොලොජිකලි. එහෙම නිතර පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක අඩු වෙනවද? සමහර ඖෂධ වලට එහෙම වෙනවා. පැරසිටමෝල් වලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඩ්‍රග්ස් වල සමහර ඩ්‍රග්ස් වලට දිගටම දෙනකොට ටොලරන්ස් කියලා තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. ඒක වැඩිපුරම වෙන්නේ ඔය ඔපියොයිඩ්ස් ගණයට අයිති මෝෆින්, පෙතිඩීන්, ට්‍රෙමඩෝල්, කොඩීන් වගේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියා කරන ඖෂධවල කාලයක් ඖෂධය ගන්නකොට බ්‍රේන් එක ඇතුලේ යම් යම් ඊට විරුද්ධව යම් යම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රග් එකේ ඉෆෙක්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන් ෆිසියොලොජි වෙනස්කම් ඇඟ ඇතුලේ වෙනවා. එතකොට ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක ඩෝස් එක ඒ ගානම තියාගත්තත් අඩු වෙනවා. ඒකට තමයි ටොලරන්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රග් එකක් එක දිගටම ගන්නකොට එහෙම අඩු වෙනවා නම් ඊතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පැරසිටමෝල් රන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පැරසිටමෝල් ඕනේ වැඩි ගත්තොත් පැරසිටමෝල් ටොක්සිසිටි එනවා. ඒ කියන්නේ පැරසිටමෝල් අපි පෙට්ටි කඩි මුදලාලට උනත් දෙන්න කියලා කිව්වට පැරසිටමෝල් සම්මත තෙරපියුටික් ඩෝසස් වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පැරසිටමෝල් ඕවර්ඩෝස් ගත්තොත් මැරෙනවා. පැරසිටමෝල් පෙති 40ක් විතර ගත්තොත් හරියට ට්‍රීට් කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මැරෙනවා. ඒ නිසා ඕවර්ඩෝස් එකක් ගත්තොත් පැහැදිලිවම මෙතන භයානකත්වයක් තියෙනවා. මොකද පැරසිටමෝල් සම්මත ඩෝසස් දිගට ගත්ත කියලා ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒත් අවුරුදු ගණන් ගත්තොත් කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද දැන් මතක තබා ගත්ත දේ තමයි සම්මත හේත් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් නැත්නම් ඒ බෙහෙත ගන්න එකේ තේරුමක් නෑ කියන්නේ. ගොඩක් අය කරන වැරදි දෙයක් තමයි පැරසිටමෝල් ඒ වගේ සිම්පල් ඩ්‍රග්ස් වල එකක් කියන වාර ගාන ගන්න කියන ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් ගන්න. දැන් ගොඩක් විට ලෙඩ වෙලා කියනවා පැරසිටමෝල් නම් එපා ડોක්ටර්. ඇයි කියලා මම ඒකට අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් කීයක් ගත්තද? එක පෙත්තයි ගත්ත කියනවා. ඒතර ඩෝස් එක පෙති දෙකයි වැඩි හිටියෙකුට අරන් තියෙන එකයි. කී සැරයක් ගත්තද කියලා වහම එක සැරයක් ගත්ත කියනවා. එතකොට හරිනම් පෙති දෙක ගානේ පැය 8කට ගන්න ඕනේ. දවසට 3 සැරේ නෙමෙයි. හරි උස මහත වෙස්ටර්න් උස මහත නම් පැය 6න් 6ට ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කිලෝ
80ත් 100ත් අතරනේ. ඉතින් අපේ patientsලා ඊට වඩා පොඩි නිසා ඉතින් පැය 8 කරන එක හරියද? හරියම නම් බෙහෙත් පෙත්තේ බොන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. අඩුම ගානේ ප්‍රැක්ටිකලි පැය 8න් 8ට ගන්න ඕනේ. දවසට 3 සැරේ නෙමෙයි. දවසට 3 සැරේ ගද්දි සමහරට උදේ 8ට අරන් දවල් 12ට ගත්තාම පැය 4යි එතන තියෙන්නේ. ඊළඟ එක හැන්දෑවේ 6ට විතර ගත්තොත් එතන පැය 6යි තියෙන්නේ. ඊළඟට හැන්දෑවේ 6 ඉඳන් ඊළඟ දවසේ උදේ 8 වෙනකම් පැය 14ක් තියෙනවා. ඒතර පැය 14ම බෙහෙත වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි විදිහට ගන්නත් ඕනේ බෙහෙතක ඉෆෙක්ට් එක එන්න නම් හරි ඩෝස් එක ගන්නත් ඕනේ. ගොඩක් අය එක පෙත්තක් ගන්නවා හොඳ නැහැ කියලා ඉතර හරි කම්මැලි කියලා හිතලා හරි එහෙම ඉතින් එතනම වැරදි දෙකක්ම වෙනවා. තුන්වෙනි වැරදිද තමයි මේ බෙහෙත වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතන එකත්. ඒ දැන් වැරදියට අරන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. අනිත් එක අපි කොමන්ලි දකින දෙයක් තමයි වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකේ ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙදි පුළුවන් ඩොක්ටර්යි ඉස්පිරිතාලේ මාරු කරන එක. දැන් ඩෙවලොප් වර්ල්ඩ් එකේ එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ ජපානයේ ජර්මනියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නවසීලන්තේ ලෙඩාට කැමති ඩොක්ටර් ළඟට යන්න බෑ නේද? අපේ වගේ අපි උන්ට රුපියල් 2500ක් තියෙනවා නම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ස්පෙෂලිස්ට් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අල්ලනවා කියලානේ කියන්නේ. අපි ස්පෙෂලිස්ට් ඇල්ලුවා අතේ 2500ක් තියෙනවා නම් ඇල්ලුවා යාව. දැන් ඩෙවලොප් වර්ල්ඩ් එකේ ඊටාම ධනවතෙකුටවත් බෑ එහෙම යන්න. ධනවතත් ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර් ළඟට යන්න ඕනේ. ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර් ලිව්වොත් විතරයි අර ළඟට යන්න පුළුවන්. යන්නම බෑ. ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර් ලියන ස්පෙෂලිස්ට් ළඟටම යන්න ඕනේ. හරි ගියේ නැත්නම් එයා ළඟට යන්නත් ආයෙත් ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර් ළඟට යන්න ඕනේ. ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර් ලියුම කියවන්නේත් ස්පෙෂලිස්ට් නෙමෙයි එයාගේ සෙක්‍රටරි. හැම ස්පෙෂලිස්ට්ම සෙක්‍රටරි කෙනෙක් ඉන්නවා. සෙක්‍රටරි තමයි ලියුම කඩවලා ලියනවා. ඉතින් අපි අද මේ ડોක්ටර් ළඟට යනවා අඩුන් නැත්නම් හෙට ඊළඟ ડોක්ටර් ළඟට යනවා. දැන් අද මේ ડોක්ටර් දුන්නේ ෆස්ට් ලයින් ඩ්‍රග්ස් නම් හෙට ඊළඟ ડોක්ටර් ළඟට ගියාම එයාත් දෙන්නේ ආයෙත් ෆස්ට් ලයින් ඩ්‍රග් එක. දැන් අර ડોක්ටර් ළඟටම ගියා නම් එයා දන්නව අඩුම ගානේ මේ බෙහෙත වැඩ කරේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් සෙකන්ඩ් ලයින් ඩ්‍රග් එක දෙන්න ඕනේ කියලා. ડોක්ටර් මාරු කරන සමහරට වෙන ට්‍රේඩ් නේම්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන් නේ. පැනඩෝල් වෙන්න පුළුවන්, රෙපිසෝල් වෙන්න පුළුවන් එකම බෙහෙත. පැනඩීන් වෙන්න පුළුවන්, රෙපිඩීන් වෙන්න පුළුවන් එකම බෙහෙත. ඒක අපි අර නිතර දකින්න දෙයක්. ලෙඩ්ඩු ඇවිල්ලා හරියට අපි ડોක්ටර් shopping කියලා කියන්නේ ඒකට. පිටරටත් මේ දියුණු නැති රටවල ડોක්ටර් shopping තියෙනවා. දියුණු රටවල ડોක්ටර් shopping කරන්න බෑ. කීයට හරි අර ડોක්ටර් ළඟටමයි යන්න ඕනේ. ඒ අපි නිතර දකින්න දේවල්. ඊළඟ සමහරට හරි දැන් හෙම්බිරිස්සාව හැදුනහම හරි ඉක්මනට දැන් හෙම්බිරිස්සාව හැදුණු දවසට ඉතින් ආයේ හරි අමාරුයිනේ. උඩත් ගැනෙනවා, හොට්ටු ගලනවා, කිඹුන් යනවා, ඉන්නම බෑ. හරිම නම් මොන බෙහෙතක්වත් ඕනේ නැහැ. සෙල්ෆ් ලිමිටින් නේ. ඉතින් ලෙඩෙක් ඇවිල්ලා ආයේ කරදර කරනවා නම් ගොඩක් විට ડોක්ටර් මොනවා හරි බෙහෙතක් ලියනවා. ඉතින් ගොඩක් විට පැරසිටමෝල් ලියන්නේ. පැරසිටමෝල් ලිව්වහම අද උදේ ලිව්වහම අද රෑ වෙද්දි අඩුවේ කියලා හිතනවා. අද රෑ අඩු නැත්තම් රෑම දෙවනිය ළඟට යන සමහර එක දවසෙත් දෙන්න ළඟට ගිහිල්ලා. නේද සර්? ඔව්. පහුවෙන්ද උදේ වෙද්දි ඊළඟ කෙනා ළඟටත් ගිහිල්ලා. සමහරට අපිට කෝල් එකක් එනවා 4 වෙනිය හැටියට. මෙහෙම ගත්තා අඩුන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? දුවට මෙහෙමයි. පුතාට මෙහෙමයි. කියලා ඉතින් අපිට හැදුනාම අපි තාම එක සැරයක්වත් ඒකට බෙහෙත අරන්නේ නැහැ. හෙම්බිරිස්සාව ඉතින් කොමන්ලි වෛරස් ඩිසීස් එකක් සෙල්ෆ් ලිමිටින් කියලා අපි තාම එක සැරයක්වත් අරන්නේ නැහැ. අපේ ළමයට අපි දීලත් නැහැ. දැන් මෙයා තුන්වෙනි සැරේටත් අරන්. තුන්වෙනි සැරේටත් අරන්. ඉතින් හරි හදිස්සියක්. ඉතින් ඒක අර ඒ වගේ ලෙඩ තියෙන ඊළඟට ඔය බඩේ කැක්කුම් විස බීජ ඇදිලා එන ඒවා හැම බඩ යන එක නතර වෙන්න බෙහෙත් අපි දෙන්නේ නැහනේ. බඩ යන අඩ ගිහිල්ලා ඒ ටොක්සින්ස් බඩවැලේ තියෙන ටොක්සින්ස් විස බීජ ටික ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. බඩ යන එක නතර වෙන්න බෙහෙතක් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ડોක්ටර් මාරු කරලා බලනවා. සමහර ડોක්ටර්ස්ලා අරයා ලියන එක එයා කියන එක ලියලා දීලා ගැලවෙනවා. ඉතින් එතකොට එයාට ඒ ડોක්ටර් හොඳයි කියනවා වන් ෂොට් කියනවා. ඉතින් එහෙමවත් වෙනවා. ඉතින් වන් ෂොට්ලා ඉන්නවා වටේ කීප දෙනෙක්ම. ඉතින් ඒක ඉතින් පේෂන්ට්ගේ ඩිමාන්ඩ් එකටත් කරනවා. සමහරව ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් එක හොඳට තියාගන්නත් ඉතින් ඒක කරනවා. හරි දෙ නෙමෙයි ලේසි දෙ කරලා එයාත් සර්වයිව් වෙනවා. වන් ෂොට් ලගේ බෙහෙත් වලින් ප්‍රශ්න ඇති වුණාට පස්සේ තමයි අපි ළඟට එන්නේ. ආයිස මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මාරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? දැන් ෆාමසියෙන් අපි ගන්න ගිහපම ඩිස්පෙන්ස් කරන ඒ රිලේටඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එක නැතුව එයාලා ගාව තියෙන එකක් දෙනවනේ. ඒක ගැටලුවක්. ඒක ඉෆෙක්ට් වෙනවද සර් කියලා ලෙඩේට? සාමාන්‍යයෙන් නම් එහෙම විය යුතු නෑ. මොකද දැන් මේ NMR එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ්ස් විතරනේ ලංකාවේ විකුණන්න පුළුවන් ෆාමසි වල. එතකොට NMR එකේ ඕනෑම ඩ්‍රග් එකක විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් රෙජිස්ටර් කරනකොට ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටෙස්ට් කරලා බලලා තමයි
රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක අප්‍රූව් කරන්න. ඉතින් හරියට රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක දීලා තියෙනවා නම් ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් NMR එකෙන් ප්‍රයිස් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාලා තියෙනවානේ අර අප ලිමිට් එකක් සීලින් එකක් දාලා තියෙනවනේ. ඉතින් එතකොට මීට කලින් ගොඩක් ලොකු ප්‍රයිසස් වලට විකුණු පෙවත් දැන් එහෙම බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සමාජයක් ලෙස ගත්තොත් නම් බ්‍රෑන්ඩ්ස් අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් තියෙන්න බෑ. මොනවාද? බ්‍රෑන්ඩ්ස් අතර සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වල වෙනසක් තියෙනවද කියලා? එහෙම තියරිටිකල් නම් එහෙම තියෙන්න විදියක් නැහැ. නමුත් දැන් මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතය ගත්තොත් ඉතින් දැන් ඔය ඩ්‍රග් ඉම්පෝට් කරන කට්ටිය කොච්චර සද්භාවයෙන් ඔකද කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. දැන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් පර්පස් වලට ඉස්සෙල්ලාම NMR එකට සෑම්පල්ස් දෙනකොට හොඳ මේක දෙනවා. පිටරට කම්පැනි එකකින් ගෙන ආපු ඔරිජිනල් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොපර් good manufacturing practice වලට අනුව හදපු ස්පෙසිමන්ස් තියලා රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අඩු ගණන් වලට නිෂ්පාදනය කරපු ක්වොලිටි එකේ ප්‍රශ්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් මාකට් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් දැන් NMR එකටත් බෑනේ හැම මේ ලොට් එකකින්ම සැම්පල්ස් අරගෙන ටෙස්ට් කරලා මේවා ප්‍රොපර්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඒක ඉතින් මේ ඩ්‍රග් ඉම්පෝටර්ස් ලගේ හිතාමතා එහෙම කරන්නේ නැත්නම් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වල වෙනසක් තියෙන විදියක් නෑ. Thank you. So you were talking about the diabetic patients. Actually, diabetic, particularly, mean the side effects of the diabetic and the timing of with the meals and things. Actually, apparently, our population is actually, the certain amount of number, maybe 20 to 30% or more than that, even is diabetic now. Actually, unfortunately, we have seen in our ICUs, of course. Number of cases of neuroglycopenias because of the they have taken the pills or the insulin in the night. Of course, they don't wake up in the morning, and then of course when they come it's too late with the neurological damage. Interestingly, as you said, sir, I think we have to be a little bit vigilant, and there should be some awareness because the diabetic number is high, isn't it, sir? Yes, particularly if a diabetic patient is treated with insulin or sulfonylureas, the risk of hypoglycemia is truly significant. So the time gap between timing of the medication and the timing of the meal is important. And the dose should also could be adjusted according to the size of the meal. Now, if the patient takes a comparatively lighter meal at a particular instance, the insulin dose should also be correspondingly reduced. And the family and the patient should be aware of hypoglycemic symptoms. And they should know what to do if hypoglycemic symptoms develop. So that education part should be emphasized. ට්‍රේඩ් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන අහුවනිස් දැන් අපි අපේ පීටේ පළවෙනි පීටාධිපති තමයි මහාචාර්ය සේනක බිබිල. එයා ඩ්‍රග් මාෆියාකට විරුද්ධව ෆයිට් කරලා මේ ෆාමකොලොජිකල් නේම් එක විතරක් ලියන්න ඕනේ, ට්‍රේඩ් නේම්ස් ලියන්න බෑ. ඒ බිස්නස් එක කරන්න බෑ, ඩොක්ටර්ස්ලා එකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නත් බෑ, මිනිස්සු වෙන්නත් බෑ කියලා කරා. හැබැයි ඒක එහෙම වුණාට over the years පහුගිය කාලේ අපි දැකපු දෙයක් තමයි, ඇත්තටම ෆීල් වෙච්ච තමයි ගණන් වැඩි දියුණු ලෝකේ නමක් තියෙන කම්පැනි එකකින් හදන ඩ්‍රග් එක ක්වොලිටි එක වැඩි. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ ළමයින්ට හරි වයිෆ්ට හරි අම්මලට හරි ගොඩක් විට ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් ගිහලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. එක්ස්පෙන්සිව්
එහෙම ඉතින් අපි එහෙම කියන එකත් වැරදිද මන් දන්නේ නැහැ මේ ethically morally එහෙම කියන එක හරිද වැරදිද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් practically අපිත් ෆාමසි එකෙන් මීලා අධික එහෙම බෙහෙතක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැඩ කරනවා හොඳ කම්පැනි එක හොඳට හදපු නමක් කියලා. මට මතකයි මටත් කැරකිල්ලක් ඇදිලා ස්ටුඩන්ට්ලා කාලේ සර්ගෙම්ම බෙහෙත් ගත්තා. එතකොට සර් මට කිව්වා මේ ස්ටිජරොන් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න සිනරිසින් ජැන්සින් ෆාමසිටිකල්ස් ලගේ කියලා. ඉතින් අදටත් මමත් ලියද්දි ලියන්නේ එහෙමයි. මොකද ඇත්තටම ඉතින් දැන් ඒක සර්ට වෙන ලෙකුට කියන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ස්ටුඩන්ට් නිසා මට ඒක තේරෙන නිසා කිව්වා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මමත් එහෙම කියනවා නැත්ත. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකම ලියලා යටින් ලියලා. ඉතින් මොකද දැන් අපේ එහෙම රෙගියුලේෂන් එකක් නැහැ නේ. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇමොක්සිසිලින් බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකයි තියෙන්නේ. ක්ලොක්සිසිලින් දැන් නෑ. කෝවමැක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකයි තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. අපේ ඇමොක්සිසිලින් බ්‍රෑන්ඩ් 200කට වඩා තියෙනවා. කවුරු හදනවද ඉන්දියාවේ ගෑනු ගෙවල් වල පැදුරු වල බීම දාගෙන අරකින් පරදාවෙන් ඔළුව වහගෙන මෙහෙම දාලා ඉතින් පැකට් කරනවා. ඉන්දියාවේ පාකිස්තානේ බංග්ලාදේශයේ ගෙවල් වල ගෑනු අය ගෘහ කර්මාන්තයක්. ඉතින් ඒවා එනවා මෙහෙ. ඉතින් ඒවා වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක ඉතින් දෙයියෝ තමයි දන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ. ඒවා කොමන්ලි වෙනවා. ඉතින් අපි ගන්නේ ඉතින් මම අහන්නේ දැන් මම මගේ වයිෆ්ට දෙන්නෙත් නැත්තම් මගේ දරුවන්ට දෙන්නෙත් නැත්තම් මගේ අම්මට ගෙදර ගිහලා දෙන්නෙත් නැත්තම් ඒක ඉතින් මට හොඳ නැත්තම් අනිත් අයට හොඳ වෙන්නේ කොහොමද බැති මෙතන සල්ලි වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බෙහෙත ගන්නන්නේ. නමුත් ඉතින් අපි පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ හොඳ බෙහෙතක් ගන්න ඕනේ. එහෙම එහෙම ඩර්ස්ට්‍රක් කියන්න බලනකොට මට ඒක ඉතින් හැමෝටම එක කියන්නත් බෑ. ලෙඩේ අපේනේ. ලෙඩෙත් අපේ ඇඟත් අපේ. පාඩුවක් වුණොත් ඒකත් ඉතින් අපිටම තමයි. ඊට පස්සේදී ඉතින් පාඩුව ඉතින් ජීවිතෙන්ද කියන්න දන්නෙත් නෑ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මොනවද අපි දන්නා දැන් කාර් කිව්වහම මරුටි කාර් එකක් ටොයෝටා කොරෝලා එකත් කාර් එකක් බෙන්ස් එකත් කාර් එකක්. නමුත් ඒ තුන සමාන නෑනේ තුනම කාර් කිව්වට. ආසයි පොළොවයි වගේ මරුටි එකයි බෙන්ස් එකයි අතර වෙනස. ඉතින් ඒ එහෙම ඇත්තකුත් තියෙනවා. දැන් අනිත් පැත්තේ ඩ්‍රග් කම්පැනි එකක් ඩ්‍රග් එකක් එළියට දාන්න අද හිතුවොත් පළවෙනි මීටින් එක තියලා රිසර්චර්ස්ලා ඩිස්කස් කරලා අවුරුදු 15ක්වත් යනවා ඇමරිකාවෙත්. අපේ නම් ඊටත් බැරි වෙයි. අපිට මේ පොඩි දෙයක්වත් අනුමත කරගන්න පුළුවන් ද බලන්නකෝ යුනිවර්සිටි එක ඇතුළට අර මීටින් එකට දානවා අර කමිටියට දානවා මේ කමිටියට දානවා. ඊදයක් මොනවාරි පිටියකට එන දෙකක් ගහගන්න පුළුවන් ද බලන්නකෝ අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ. සල්ලි තිබුණා. රටේ නැති කුණුහරුප මේ කමිටි වලට දානවා. මාසයක් යනවා පොඩි දෙයක් ලෑල්ලක් ගහගන්න ගියොත් එහෙම. මේ ඇමරිකාවේ ඩ්‍රග් එකක් එළියට දාන්න අවුරුදු 15ක් යනවා. ඒකට ෆේල් වෙන ඩ්‍රග්ස් අද පටන් අරන් ඒ ඩ්‍රග් ට්‍රයල් එක ෆේල් වුණොත් ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. ලක්ෂ ගානම මිලියන් ගානම ඩවුන් අලුතෙන් ඊළඟ එක යනවා. අරකේ පොඩි වේරියේෂන් එකක් අරන් ආයෙ කරනවා. දැන් ලංකාවේ වලට ගෙනාවම දැන් සර් කිව්වේ NMR එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක පටන් ගන්නම 1 මිලියන් ගන්නවා. ඩ්‍රග් එක ස්ටඩි කරලා අප්‍රූව් කරන්න NMR එකෙන් අවුරුදු 2කටවත් බෑ. මට වෙලාවකට හිතෙනවා මේ කම්පනීස් කොහොම මේවා කරනවද කියලා. කී දෙනෙකුට පගා දෙන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ උපරිම මාෆියා එකක් තියෙන්නේ. අද මේ අපි මේ බෙහෙත මේ ගෙන්නන්න ඕනි කියලා කම්පැනි එක සබ්මිට් කරාට තව අවුරුදු 2කින්වත් බෑ ඒකට අප්‍රූවල් ගන්න. දැන් මේ ගොඩක් කමිටි සිට් කරන්නේත් මාසෙකට සැරේනේ. ඒ මාසෙදී රිවිව් පැනල් එක කරනවා. ඊළඟ මාසෙදී වෙද්දී ඒකේ ඇවිල්ලා නැත්තම් මොනවත් ඉවරයි. තව මාස 2-3කින් වෙන්න පුළුවන්. පැනල් ගමන ඊට පස්සේ ලැබ් වලට ගිහිල්ලා චෙක් කරන්න ඕ ගිහිල්ලා 2 to 3 years එක වෙන කොහේර රටක හදපු ඩ්‍රග් එක මෙහෙ පාවිච්චි කරන්නද කියලා අහන්න මේ ඩ්‍රග් එක අලුතෙන් හොයාගන්න නෙමෙයි. එතකොට මට හිතා ගන්න බෑ මේ ඉතින් එතකොට ඩ්‍රග් කම්පැනි එක බෙහෙතට ගාන දාන්නේ ඔය ඔක්කොම අල්ලලානේ. ඔය ඔක්කොම අල්ලලා. ඉතින් ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් දැන් ඩ්‍රග් අපේ වගේ නෙමෙයි ඩ්‍රග් කම්පැනි එකකට ඒ ෆැක්ටරි එකට යන්න දැන් 3කදී විතර චෙක් වෙලා යන්න ඕනේ. මේ පුදුම කන්ඩිෂන්ස් තියෙන. ඇතුලේ මෙච්චර AC තියෙන්න ඕනේ, මෙච්චර ආර්ද්‍රතාවය තියෙන්න ඕනේ, මෙච්චරක් සන්ලයිට් වැටෙන්න ඕනේ, මීට වඩා සන්ලයිට් වැටෙන්න බෑ. ඇතුලේ මෙහෙම බිත්තිය තියෙන්න ඕනේ, මෙහෙම පොළොව තියෙන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොම සල්ලි වියදම් කරලානේ කරන්නේ. ඉතින් මට තේරුනේ අපි ඩ්‍රග් එකේ ගාණක් ගැන කතා කරාට ඉතින් ඩ්‍රග් කම්පැනි එක පැත්තෙන් මං කියපු දෙස මොකක්ද සර් හිතන්නේ. ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න බැරි වුණාට මාෆියා එකක් තියෙනවා ලාභෙත් ගන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනුත් විශාල වියදම. අනික රෙගියුලේෂන්ස් නිසා නිකන් දෙයක් ඕනවට ආවට ගියට කරන්නත් බෑ. නීතියනේ හුඟක් ඩ්‍රග්ස් ප්‍රොඩියුස් කරලා එළියට දාන්න පුදුම නීති ගොඩක් තියෙනවා.
අවසානට දූෂණ සහ වංචා කතන්දරේ ෆාමසිටිකල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සම්බන්ධවත් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක තමයි ඉතින් හැඟෙන්නේ. දැන් කලින් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කතන්දරේ ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවනේ අර ඉමුනෝග්ලෝබුලින් ප්‍රශ්නින්. ඉතින් මෙතන දැන් මූලික වශයෙන් තියෙන්නේ අර good manufacturing practice කියන accreditation එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඕනෑම ෆාමසිටිකල් කම්පැනි එකක් accreditation එකක් ගන්න ඕනේ යුනිවර්සිටිස් වගේ GMP good manufacturing practice කියලා. ඒතකොට ඒවා පාලනය කරන්න වෙනම ස්ටේට් රෙගියුලේටරි බොඩිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා වටේ රටවල් වල දියුණු රටවල් වල ඒවා කැඩෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන් මේවා අනුගමනය කරනවා. මොකද බැරි වෙලාවත් ඒවට කම්ප්ලයි වෙන්නේ නැතුව අහුනොත් එමේ ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එතනම වැහිලා යනවා. එච්චරකට ස්ට්‍රික්ට්. ඉතින් නමුත් දැන් බංග්ලාදේශ, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වගේ මේ මැනුෆැක්චරින් කරන රටවල් මේ ෆැක්ටරිස් වල ඒක කොච්චර දුරට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි. දැන් ලාභෙට බෙහෙත් දෙන්නත් මොකක් හරි ලූප් හෝල් එකක් තියෙන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. ඔව්. ඔව්. නැත්නම් අර ක්‍රමයටම හදනවා නම් ඒ ප්‍රයිස් එකටම කිට්ටුවත් වෙන්න බෑ. ඒතර මොනවා හෝ ඒගොල්ලන්ගේ ෂෝට් කට්ස් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රග් එක අඩුවට දෙන්න. සර් මේ ප්‍රශ්නේ මේ බෙහෙත් නෙවෙයි විටමින් සම්බන්ධව විටමින් දැන් සාමාන්‍ය ෆ්‍රීලි ගන්නවා ෆාමසි වලින් එහෙම සහ වයසට යනකොට ওই කැල්සානා වගේ ඒවා හොඳයි කියලා අර කට කතාවට එහෙම පාවිච්චි කරන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කාලේ සුදු වෙන්න සහ ලස්සන වෙන්න ඔය කොලේජන් බොන එහෙම ඒ වගේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ මතය දැනගන්න කැමතියි. විටමින්ස් කියලා කියන්නේ අපේ ආහාරයේ ස්වභාවිකව අඩංගු වේ යුතු පෝෂකයක්. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ෆැට් වගේ මිනරල්ස් විටමින්ස් කියලා කියන්නේ ආහාරයේ තිබිය යුතු දෙයක් සහ අපේ සියලුම විටමින් අවශ්‍යතා ආහාරය තුලින් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. සමහරවිට අර ස්ට්‍රික්ට් වීගන්ස් කියන කට්ටියට, ඒ කියන්නේ සත්ත්වමය ආහාර කිසිම දෙයක් ගන්න නැති කට්ටියට විටමින් B12 ආහාරයෙන් ලැබෙන ප්‍රමාණය මදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හැර එතකොට සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ සමබර ආහාරයක් ගන්නවා කියලා. එහෙම ගන්න එක්කෙනෙකුට විටමින් ඌනතාවයක් ඉන්න විදිහක් නැහැ. සෞඛ්‍යයට බලපාන විදිහ. ඉතින් එහෙම කට්ටිය සාමාන්‍ය නිරෝගී සමබර ආහාරයක් ගන්න පුළුවන් පුද්ගලෙක් විටමින් සප්ලිමන්ට්ස් ගන්න එකේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද සමහර මෙඩිකල් ඉන්ඩිකේෂන්ස් තියෙනවා විටමින් දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විටමින් රික්වයර්මන්ට් එක වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඔස්ටියෝපොරොසිස් තියෙන ලේඩීස්ලාට විටමින් D අවශ්‍යතාවය වැඩි. තැලසීමියා වාහකයින්ට ෆෝලික් ඇසිඩ් අවශ්‍යතාවය වැඩි. එතකොට තමන්ගේ නෝමල් ඩයට් එකෙන් ලැබෙන විටමින් ප්‍රමාණය මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට සප්ලිමන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන තමන්ගේ වෙන අසනීපයක් නිසා සාමාන්‍ය ආහාරයක් ගන්න බැරි කට්ටිය. ඒ අසනීපේ කොටසක් විදියට. එතකොට අර ආහාරයේ අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම හම්බෙන්නේ නැත්නම් විටමින් සප්ලිමන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ පුද්ගලයාගේ රෝගී තත්ත්වය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ විටමින් අවශ්‍යද නැද්ද කියලා. අර කොලෙජන් කතාව ඒක නම් ඒක ඇත්තටම ඒවා වැටෙන්නේ මොනවාද අර බෝඩර්ලයින් සබ්ස්ටන්සස් කියන ඒවානේ ඔය කොස්මොසිටිකල්ස් කියන ගණේට මේක වැටෙන්නේ. ලස්සන වෙන්න බොනේ මොනවාද ඔය ග්ලූටාතයෝන් එක කතන්දර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපේ මේ ශේෂ්ත්‍රයට නම් ඍජුව අදාළ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මගේ පෞද්ගලික මතය නම් ඉතින් ඒ වගේම වැඩක් නැහැ කියලා. ඒවා බීලා ලස්සන වෙන්න බෑ කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. Thank you, sir. Sir,
ෆිෂ් ඔයිල් කියන ටැබ්ලට් එක සර් දැන් ලංකාවෙත් තියෙනවා පිටරට වලින් ගන්නත් ඒවත් තියෙනවා. ෆිෂ් ඔයිල් එක ඒ ටැබ්ලට් එක සාමාන්‍ය වයස කීයෙන් පස්සේ එහාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් පාවිච්චි කරන එක හොඳයිද? omega 3 fatty acids කියන මේ මාළුන්ගෙන් ගන්න මේ මොනවාද ඒ fatty acid දෙකක නැත්නම් තුනක කම්බිනේෂන් එකනේ එතන තියෙන්නේ. ඔව්. ඒවට පුළුවන් බ්ලඩ් වල ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අඩු කරන්න. එතකොට අර හයිපර් ට්‍රයිග්ලිසරිඩීමියා කියන්නේ අපේ ලිපිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ප්‍රමාණය තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි නම් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අඩු කිරීම සඳහා සම්මත ප්‍රතිකාරයක් තමයි ඔය ඔමේගා 3 fatty acids කියන්නේ. එතනින් එහාට approved කිසිම ඉන්ඩිකේෂන් එකක් නැහැ. සර් මේ හන්දි අමාරු තියෙන කට්ටියට ගොඩක් කියන ෆිෂ් ඔයිල් ගත්තාම හොඳයි කියලා වයසක අය ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා. ඒක එහෙම ගන්න. ඒ ගන්න. ආද ක්ලිනිකල් ට්‍රයල්ස් වල proven දැන් වැඩේ මෙහෙම එකක් නෙමෙයි. අපිට කිසිම වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් වල ලේසියෙන් බෙහෙතක් ට්‍රයල් කරන්න බෑ. අපි ඇව්වොත් අවුරුදු 5කින්වත් පර්මිෂන් ගන්න බෑ. අද සබ්මිට් කරොත් අර කමිටියට දානවා මේ කමිටියට දානවා අනිත් කමිටියට දානවා අවුරුදු 5කින්වත් පර්මිෂන් අන්තිමේදී දෙන්න බෑ කියලා තමයි ඊළඟට. ආයුර්වේද හරි සිංහල හරි වලට එහෙම නෑ. ඔන්න අද කියනවා දෙලුම් බෙව්වහම මුඛ පිළිකාව සනීප වෙනවා කියනවා. ඒ නිසා ටක් ටක් ගාලා දෙලුම් පැකට් ගහනවා. ඉතින් මිනිස්සුත් බොනවා. එක්කෝ දියුල් ගත්තාම ආමාශයට හොඳයි පිත්තට හොඳයි හරි මොනවාරි මගුලක් කියනවා ඉතින්. ඒ වගේව කියන්නේ ෆිෂ් ඔයිල් ගත්තාම ඒ මෙඩිසින් වල කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට නිකන් ගමේ මෙඩිසින් තියෙනවනේ. දැන් කිසිම ඔතොරිටි එකක් නැහැ. මොකක්වත් සංගමයකට අයිතිත් නැහැ, නියාමනයකුත් නැහැ, නීතියකුත් නැහැ. ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ෆිෂ් ඔයිල් ගත්තාම හන්දි හොඳයි. හන්දි වලට හොඳයි. විකිනෙනවා ඉතින් කෙලවරක් නැහැ. අර පත්‍රවල එන ජින්සොන් සෙන් මින් නොහොම කිව තියෙන දැන් අපි පිරිමි අය නිසා නිතර අපෙන් තරුණ මැදි වයසේ පිරිමි අය ඇවිල්ලා අහනවා ලිංගික ශක්තිය ප්‍රශ්න වලට මෙහෙම කියලා. දැන් ඒගොල්ලන් තේරුම් ගන්න නැහැ වයස 30 දී තියෙන ලිංගික මේ සතුට හරි සැප හරි මොකක් හරි ඒක 60 දී එන්න බෑනේ මිනිස්සු වයසට යනවනේ. ඒතකොට 30 දී තිබුණු දේ ඒක 30 දී කරගන්න තිබ්බා. දැන් 60 දී 30 එක ගන්න බෑනේ මිනිස්සු වයසට යනවනේ. ඇස් පේනවා අඩු වෙලා දැන් කන්නඩි දානවා, කන් ඇහෙනවා අඩු වෙනවා, කොණ්ඩේ සුදු වෙනවා, මූණ අපේ මූණ එදා රැලි වැටලා තිබුණේ නෑනේ. දැන් රැලි වැටලානේ. එදා ලස්සන දැන් නැහැ. ඉතින් ඒකනේ ස්වභාවය. ඉතින් ලිංගික දේත් අඩු වෙනවා. අනිත් හැමදේම අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් දැන් අරක අර විදිහටම ඕනේ. ඉතින් අර පත්‍රේ තියෙන පත්‍රේ බලපම අම්මා ඒවටම ටාගට් කරලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාලා හරියට මේගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ඉතින් බොනවා. බිවට හරියන්නේ නැතිකොට ඇවිල්ලා අහනවා. ඉතින් අර නේද සයිද ඒක තේරුම් ගන්න එපා. සංසාරේ දැන් ජීවිතය කියන එක තේරුම් ගන්න එපා. ඉතින් හැබැයි අරවා විකිනෙනවා සීමාවක් නැහැ. එකපාරටම කියනවා කර්මිච්ච කොළ මෙහෙම කරලා මෙහෙම බිව්වාම හරි. කාමරංක කෑවම හරි. මේ මෙන්න මේ කොළ జాතිය කෑවම හරි කියලා. ඉතින් දවල්ට හරක් කනවා රැයට ගෙවල් වල ඒ මිනිස්සුම කනවා. ඉතින් දෙයියෝ තමයි දන්නේ වැඩ කරනද හරියට විකිනෙනවා. ඉතින් එහෙම බොරු කතා කියලා අපේ මෙඩිසින් වල එහෙම කියන්න බෑනේ. සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ලයිස්ට්ුව 50ක්ම ගාලා තියෙනවා. පැරසිටමෝල් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් 50කටත් වැඩි. විටමින් C වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් 10කට වැඩි. BNF එක පෙරලලා බැලුවොත් පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. තව අලුත් එකක් ඕනම ලෙඩෙකුට උනත් රිපෝට් කරන්න පුළුවන්. රිපෝට් කරොත් ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳන් පොතට ඒකත් වැටෙනවා. අර ලෙඩා රිපෝට් කරා කියලා සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් කියලා ඒකත් වැටෙනවා. කවුරු හරි ලෙඩෙක් කම්ප්ලේන් කරත් එච්චර ඕපන් වෙස්ටර්න් සිස්ටම් එකේදී අරකේ කියන එක එහෙමයි. ඒක තමයි. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. දරුවා කියපෙකට උත්තරයකද ෆිෂ් ඔයිල් වලට ජොයින්ට්ස් හොඳ වෙනවද කියලා ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම රිසර්ච් එකකින් ඔප්පු කරලා නැහැ. හැබැයි විකිනෙනවා. අපි පොඩි කාලෙත් දුන්නානේ මෝරතෙල් කීකී. විටමින් D වලදී දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි අවුවේ ඉන්නේ නැහනේ දැන්. අපි ඔක්කොම ඉන්නේ කළු වෙනවට යන ටිකත් කුඩෙන් යන්නේ දැන්. අපි ඇතුළෙම ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තට අපිට විටමින් D නම් ඩෙෆිෂන්සි එකක් ඇති. නමුත් ඉතුරු නම් සර් කිව්වා වගේ හරියට කනවා නම් බොනවා නම් කොළවලු දරුණු පළතුරු ගන්නවා නම් කිසිම විටමින් එකක් අපිට ගන්න වැඩක් නැහැ. ඒවා දෙන්න ඕනේ කන්න බැරි අයට. ඒවා ඔක්කොම කන්න බැරි අයට දෙද්දි ඒක හරියි. ඉන්ජිටියුබ් එකේ කැම දෙනකොට විටමින් දෙන්න ඕනේ. ෆිෂ් ඔයිල් ඇත්තටම මේ සැලකෙන්නේ සප්ලිමන්ට් එකක් විදිහට ඒක. ඩ්‍රග් එකක් විදිහට නෙමෙයි. මේ ඔය ග්ලූකෝසමීන් ෆිෂ් ඔයිල් ඒවා ඩයටරි සප්ලිමන්ට්ස් විදිහටනේ. රෙජිස්ටර් කරන්න. Sir, excuse me. අනිත් එක අපේ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් ඇඩ්වයිස් කරන්නත් අහන්නේ රටේ නීතිය අනුව ඕවර් ද කවුන්ටර් ඩ්‍රග්ස් හැර
වෙන කිසිම දෙයක් පබ්ලික් ඇඩ්වර්ටයිසිං කරන්න තහනම් නීතිය හැටියට. නමුත් ආයුර්වේද සහ අනිත් විකල්ප වෛද්‍ය ක්‍රමවල ඖෂධ වලට ඒ නීතිය බලපාන්නේ නැහැ. ඒකට අර සමන්ස කිව්වා වගේ මේ ප්‍රොමෝෂන් පැත්තෙන් වෙස්ටර්න් මෙඩිසින්ස් වලට අවශ්‍යයක් තියෙනවා. පැරසිටමෝල් හැර යාර ඕවර් ද කවුන්ටර් ඒව හැර අනිත් ඒවා ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න තහනම්. සර් මේ ආයුර්වේද ඩ්‍රග්ස් ආයුර්වේද බෙහෙත් වල මේ පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි මේ ඇන්ටිබයොටික් පාවිච්චිය ගැන. ඇන්ටිබයොටික් ප්‍රතිජීවක භාවිතය ගැන. මොකද සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ඔය සෙම රෝග ඒ වගේ හින්දා ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම ෆිසිෂියන් කෙනෙක් චෙස් ෆිසිෂියන් වෙන්න පුළුවන් ලියලා කියනවා මේක ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක හැදුනාම ඒ ඩොක්ටර් ගාවට යන්නේ අරක පෙන්නලා ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක මොකද සමහර වෙලාවට කට්ටිය කියනවා එහෙම ඇත්තෙත් නෑ. සමහර වෙලාවට කියනවා ඇයි දුක් විඳින්න මෙන්න මේක ගන්න එතකොට හරියනවා කියලා. ඒ ඇන්ටිබයොටික් භාවිතය ගැන මොකද උපදේශය දෙන්න පුළුවන්? ඇන්ටිබයොටික් මිස්යූස් කියන එක මුළු ලෝකෙ පුරාම තියෙන දෙයක්. දැන් ඇන්ටිබයොටික්ස් කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැක්ටීරියා ආසාදනයක් ට්‍රීට් කරන්න. සියලුම ආසාදන විශේෂයෙන්ම වෛරස් ආසාදන ඇන්ටිබයොටික්ස් වලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලම වැදගත්ම දේ තමයි මොනවා හරි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් රෝගියෙකුට තියෙනවා නම් ඒ සඳහා ඇන්ටිබයොටික් ගත යුතුද නැද්ද කියන තීරණය ගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම ගන්න ඕනේ ડોක්ටර්. අපිට හැදෙන ගොඩක් ලෙඩ තියෙනවා ඇන්ටිබයොටික්ස් නැතුව ඉබේ සොයන දේවල්. දැන් සාමාන්‍ය හෙම්බිරිස්සාව. ඒ කියන්නේ සියලුම වෛරස් වලින් හැදෙන ලෙඩ. ඩෙන්ගු උනත් ඇන්ටිබයොටික් දෙන ලෙඩක් නෙමෙයිනේ. ඩයරියා. ගොඩක් ඩයරියා වෛරස් වලින් හැදෙන්නේ. ඒවා අපේ ඉමියුන් සිස්ටම් එකෙන්ම ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියෙන් ඒ වෛරස් විස බීජය පාලනය කරලා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඇඟ හරවනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇන්ටිබයොටික් දිය යුතුද නැද්ද කියන තීරණේ ડોක්ටර් ගත යුතුයි. ඒකට සම්මත ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. බැක්ටීරියා ආසාදනයක් සහ වෛරස් ආසාදනයක් වෙන් කළ අඳුරගන්න. ඊළඟට ඇන්ටිබයොටික් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ සඳහාත් යම් මූලධර්ම තියෙනවා. එහෙනම් එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මොන වගේ විස බීජයක්ද තියෙන්නේ. දැන් හැම ඇන්ටිබයොටික් හැම බැක්ටීරියාවකටම හරියන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා තියෙන ඉන්වෙස්ටිගේෂන් රිසල්ට් සහ පේෂන්ට්ගේ ක්ලිනිකල් තත්ත්වය අනුව තීරණය කරන්න ඕනේ මොන වගේ බැක්ටීරියා ආසාදනයක්ද මෙතන ඇත්තේ. ඒ සඳහා ගැළපෙන ඇන්ටිබයොටික් මොනවද? මේ ඇන්ටිබයොටික් එක මේ පේෂන්ට් ගැළපෙනවද? උදාහරණයක් විදිහට පේෂන්ට් ප්‍රෙග්නන්ට් නම් සමහර ඇන්ටිබයොටික් ඒකට ගැළපෙන වුණත් දෙන්න බෑ. සමහර ඇන්ටිබයොටික් පොඩි දරුවන්ට දෙන්න බෑ. සමහර පුද්ගලයන් ඉන්න ඇන්ටිබයොටික්ස් වලට ඇලර්ජිද. විශේෂයෙන්ම පෙනිසිලින් ගෲප් එකයි සල්ෆනියමයිඩ් ගෲප් එකටයි සමහර කට්ටිය ඇලර්ජි. ඉතින් ඒ නිසා මේ මූලික කරුණ තමයි ඉස්සෙල්ලා ඇන්ටිබයොටික් අවශ්‍යද නැද්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඇන්ටිබයොටික් දෙනව නම් දෙන්න පුළුවන් අවම කාලය තුල අදාළ ඇන්ටිබයොටික් දෙන්න ඕනේ. ඇන්ටිබයොටික් කම්බයින් කරන එකත් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. සමහරවිට අපි දකින්නවානේ ඇන්ටිබයොටික් එකකට වැඩිය දෙක තුනක් දෙන වෙලාවට එහෙම දෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මුත් හැම එකටම ජස්ටිෆිකේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. ඒකේ වැදගත්කම තමයි ඇන්ටිබයොටික්ස් ඕනෑමට වැඩිය මේ පාවිච්චි කරනකොට අර ඇන්ටිබයොටික් ප්‍රතිරෝධය කියලා එකක් එනවනේ. ඊට පස්සේ විස බීජ යම් ක්‍රම හොයා ගන්නවා ඒ ඇන්ටිබයොටික් එකට ඔරොත්තු දීලා ඒකෙන් පාලනය නොවෙන්නේ. ඇන්ටිබයොටික් රෙසිස්ටන්ස් කියලා කියන්නේ ඒකනේ.
එතකොට අපි ඇන්ටිබයොටික්ස් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න පරිසරයට වැඩියෙන් ඇන්ටිබයොටික්ස් නිදහස් කරනකොට ඔය රෙසිස්ටන්ස් කතන්දරේ වැඩිපුර එනවා. ඒ නිසා ඇන්ටිබයොටික් භාවිතය පුළුවන් තරම් ඔප්ටිමම් විදියට කරන්න ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කියනවා ඇන්ටිබයොටික් ස්ටුවර්ඩ්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. ඒකෙදි පුළුවන් තරම් නිවැරදිම විදිහට ඇන්ටිබයොටික් භාවිතය ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඉතින් හැම ඉන්ෆෙක්ෂන් එකටම ඇන්ටිබයොටික් දෙනවා කියන එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි දෙයක්. මේ සාමාන්‍ය පොඩි මේ හෙම්බිස්සාවක් ආවත් මේ විටමින් C එකක් ගත්තම හරියන කෙනෙක්. නිතරම විටමින් C ගන්න එක විටමින් C කිසිම වැඩක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් ඒක කිසිම සයිඩ් වැඩක්. ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවද සර්? විටමින් C සහ එම්බිසාවේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. නිතර ගත්තම සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවද මොකක්ද? මොනවාද? විටමින් C ගන්නේ මොකටද? ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් කියන හෙම්බිස්සාවක් හැදුනම සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි ඒ කියන්නේ විටමින් C දැන් හිම්බිසා කියලා කියන්නේ අපි වෛරස් ආසාදනයක් නේ මේ ශෝෂණ පද්ධතිය. එතකොට විටමින් C ගත්ත කියලා හිම්බිසාව සුවවීමේ වේගයේ වැඩිවීමක් ඔප්පු කළේ නැහැ කොහෙවත්. හරිද? ඒ නිසා විටමින් C දෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් විටමින් C කෙටි කාලිනව ගත්තත් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද විටමින් C උනත් දීර්ඝ කාලිනව ගත්තොත් මේ අතුරුවා දෙන්න බෑ. විටමින් C ඇඟ ඇතුළේදී ඔක්සලේට් බාටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්සලික් ඇසිඩ් යුරින් වල ගිහින් ඔක්සලේට් කිඩ්නි ස්ටෝන්ස් එම හැදෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු ගණනක් ගත්තොත්. මේ දවස් කීපයක් ගත්ත කියලා නම් එහෙම ලොකුවට අතුරුවා බාදෙන්නේ නැහැ. කිව්වනේ මේ එක එක ඩ්‍රග්ස් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා කියලා. ඒක බලන මොකක්ද සයිඩ් තියෙන දේ ඩ්‍රග්ස් එකේ තියෙන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වල මොකක්ද සයිඩ් එකක් හරි නැත්නම් සර් මොකක්ද PA කතාවක් තුව ඩ්‍රග්ස් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් බලන්න. මේ දැන් අපි උදාහරණ ගත්තා අපි මේ තයිරොක්සින් වලට බොන ඩ්‍රග්ස් වල ඒකෙන් ඉස්සරහට එන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් එහෙම මොන හරි තියෙනවද ડોකියුමන්ට් එකක් හරි සයිට් එකක් හරි එක එක ඩ්‍රග්ස් වලට නෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඕනෑම ඩ්‍රග් එකක අර මැනුෆැක්චරර් ලීෆ්ලට් එකක් දෙනවනේ. අර ඒ ඩ්‍රග් පැක් එක ඇතුලේ ඒ ඩ්‍රග් එක පිළිබඳ විස්තර තියෙන ලීෆ්ලට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් විස්තර සහිතව තියෙනවා. ඉතින් මට ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැන් ඕන තරම් තැන් තියෙනවා. ඩ්‍රග්ස් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් විතර නෙමෙයි. ඩ්‍රග්ස් කියන අපිට අවශ්‍ය දේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒක පාවිච්චි කළ යුත්තේ මොන මොන අවස්ථාවලදීද? මොනවද සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස්? මොන වගේ කට්ටියටද මේක දෙන්න හොඳ නැත්තේ? ඒ වගේ. තවත් තියෙනවද ප්‍රශ්න? ශශිකට ප්‍රශ්න නෑ. සර් සර් මේ ආයුර්වේද ඩ්‍රග් සම්බන්ධව කතා කරපු හින්දා මට මේ ප්‍රශ්න ඇති වුණේ. දැන් අපි කියන විදිහට වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් එකේ අවශ්‍ය මේ තියෙන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් සියල්ලම හොයලා රිසර්ච් කරලා ස්ටඩි කරලා හොයලා තිනවා. ආයුර්වේදිකේ ඒව හොයන්නේ නැති වෙන්න හේතුව රටේ බජට් එකකින් ඒවා සම්බන්ධව රිසර්ච් වලට ෆන් කරන්න නැති එකද නැත්නම් ආයුර්වේද ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා ඒක ඒ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැති එකද එහෙම ඒ වගේ දැන් කොහොම වුණත් ආයුර්වේද උනත් වෙස්ටර්න් උනත් දෙන්නේ පබ්ලික් එකට. එතකොට ඒකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් තියනවද නැද්ද කියලා හොයලා කියන්න ඕන එක යම්කිසි බොඩි එකකින් නියාමනය වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? එතන කොහොතද අවුල තියෙන්නේ කියලා අදහසක් දෙන්න පුළුවන් සර්. ඔතන අවුල තියෙන්නේ ආයුර්වේදයයි අපි කරන ඔය බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවයි ඊළඟට අපේ දේශීය වෙදකමයි දැනුම් පද්ධති තුනක්. ඒවා සංසන්දනය කරන්න බෑ. දැන් ආයුර්වේදය කියලා කියන්නේ මට තේරෙන විදිහට ඔය ඉන්දියාවේ ඍෂිවරුන් විසින් ගොඩනගන ලද දැනුම් පද්ධතියක්. ඒතර ඒගොල්ලෝ යම් යම් ලෙඩ වලට බෙහෙත් හොයාගත්තේ මේ මොනවාද ආධ්‍යාත්මිකව කියලානේ කියන්නේ. භාවනා කළා මේ ධානය ලැබලා ඒ වගේ
එන දැනුම මත තමයි මේ බෙහෙත් වර්ග තීරණය කරලා තියෙන්නේ. අපේ වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් සිස්ටම් එක ඊට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒකෙදි කරන්නේ දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ යම් කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ඉස්සෙල්ලා අඳුරගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සෙල්ලා සත්තුන්ට දීලා බලනවා ඊට පස්සේ හොඳ නම් මිනිස්සුන්ට දීලා බලනවා එහෙම කළා ස්ටඩීස් කළා ඒවා ස්ටැටිස්ටිකලි ඇනලයිස් කළා beyond doubt benefit එකක් තියෙනවා නම් risk එකට වැඩිය එතකොට තමයි drug එකක් approve වෙන්නේ common use වලට. ඉතින් දැන් ආයුර්වේද සිස්ටම් එකේ අතුරුආබාධ ගැන වැඩි කතාවක් ඇත්තට මේගොල්ලෝ කරන්නේම නැහනේ. නමුත් දැන් ආයුර්වේදයේ පාවිච්චි වෙන බෙහෙත් අපේ වෙස්ටර්න් මොඩල් එක හරහා ටෙස්ට් කරන එක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඒගොල්ලන් දැන් මොනවාද අපේ ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් කවුන්සිල් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවනේ ආයුර්වේදික් මෙඩිකල් කවුන්සිල් කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒ ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. සහ ඒගොල්ලෝ වග කියන්න ඕනේ තමන් දෙන බෙහෙත් වලින් රෝගීන්ට වෙන අවදානම ගැන. ඉතින් වෙස්ටර්න් සිස්ටම් එකේ තරම් අතුරුආබාධ ගැන තදින් බලන ක්‍රමයක් ආයුර්වේද යතුරු නැහැ කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. ඒක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අර සිස්ටම්ස් දෙකක් නිසා ඔය දෙක සංසන්දනය කරන්න බෑ. අපේ කාල වේලාව අවසానයි. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔන්න පුළුවන් අවස්ථාව දෙන්න. සර් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේ වැක්සින්ස් ගැන උදාහරණයට මේ COVID-19 වැක්සින් එක ගත්තොත් පිට රටවල් වල රිසර්ච් පේපර්ස් වල ලිටරචර්ස් වල මම දැකලා තියෙනවා අපි COVID වැක්සින් එකෙන් පස්සේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් එහෙම ෆීඩ් කරන්න ඒගොල්ලෝ වෙනම ඩේටාබේස් හදලා වෙනම සිස්ටම්ස් හදලා ඒ රටවල් වල ඒ authorities වලින් අදාළ bodies වලින්ම එහෙනම් සිස්ටම් එකක් establish කරලා ඒ තිබ්බ side effects හොඳ නරක ස්ටඩි කරලා තිබ්බා. හැබැයි ලංකාවේ අපි දැක්කේ නැහැ Ministry of Health එකකින් හෝ pharmaceutical සම්බන්ධව තියෙන authority එකකින් එහෙම island wide study එකක් කරනවා හෝ ඒකට යම්කිසි මේ එකක් දෙනවා කියලා දැක්කේ නැහැ. හැබැයි අපි ෆාමසි වැඩ කරනකොට අපිට මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා මේ බෙහෙත හින්න මෙහෙම වුණා කියලා. හැබැයි අපි මූලික වශයෙන් පිළිගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ බෙනිෆිට් එක රිස්ක් එකට වඩා වැඩි තියෙන හින්දා අපිට ඉතුරු ටික නොසලකා හරින්න වෙනවා කියලා. නමුත් ඒ සම්බන්ධව අපිට ප්‍රජාවට දැනෙන ස්ටඩි එකක් ගියා කියලා හැඟෙන්නේ නැහැ COVID-19 වැක්සිනේෂන් එක ගැන. COVID-19 වැක්සිනේෂන් එක ගැන ෆාමකෝ විජිලන්ස් සම්බන්ධව යම්කිසි දෙයක් රටේ වෙලා තියෙනවද නැත්නම් ඉස්සරහට වෙයිද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න කැමතියි. දැන් COVID-19 කාලේ නම් අපිට තිබිච්ච ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මරණ බිය. අපි හැම එක්කෙනාම හිටියේ කොයි වෙලේ මේක හැදලා මැරෙයිද කියන බයෙන් තමයි COVID-19 ආපු දවස්වලම වැක්සින් එක හදන්න කලින් තිබුණේ. දැන් ඔය COVID-19 වැක්සින්ස් කීපයක් හැදුනේ මේ තුනක් දෝ හේතු ප්‍රධාන වශයෙන් චයිනීස් එකත් එක්ක ඔය ඒ එකක්වත් අර මම දැන් කලින් කියපු drug discovery development process එක strictly follow කරලා හදපු ඒවා නෙවෙයි. මොකද එහෙම හැදුවා නම් COVID vaccine එක එනකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලෝකෙ මිනිස්සු මැරිලා තියෙයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේ vaccines develop කළේ ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ අතුරු ආබාධ අවම කරගට හැකි විදිහට මුළු ලෝකෙම ජනතාවට වැක්සින් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදකින් තමයි වැක්සින්ස් හැදුවේ. ඒ නිසා තමයි වැක්සින්ස් වල සෑහෙන ප්‍රශ්න තිබුණේ.
බ්‍රේන් එකේ බ්ලඩ් ක්ලොට්ස් හැදුනා. සමහර මිනිස්සු මැරුණා ගිලන් බාරි සින්ඩ්‍රෝම් වගේ අනපේක්ෂිත අතුරාබාධ ගොඩාක් හැදුනා. ඉතින් දැන් ලංකාවේ ඒ දවස්වල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තිබුණ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මේ පුළුවන් තරම් ජනගහණයෙන් උපරිම කොටසට වැක්සින් එක දෙනවා මිසක් වැක්සින් එකෙන් වෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන එච්චර අවධානයක් ඇත්තටම යොමු කරන්න තරම් හැකියාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ එහෙම සිස්ටමැටික් ස්ටඩි එකක් කළේ නෑ මේ ෆාමකෝ විජිලන්ස් පැත්තෙන් කොවිඩ් වැක්සින් එක ගැන. හැබැයි ඉතින් දැන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් ඉතින් ඒවා ජනමාධ්‍ය හරහා සහ MOH රිපෝට්ස් හරහා මේ අවධානය යොමු වුණා. නමුත් පිළිවෙලකට දැන් මේ ඩේටාබේස් එකක් හදලා ඩේටා කලෙක්ට් කරලා ස්ටැටිස්ටිකලි ඇනලයිස් කරලා පබ්ලිෂ් කරපු දෙයක් නම් තිබුණේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපේ අවසාන නිගමනයේ වෙත්තේ මේ වැක්සින්ස් වලින් සෑහෙන ජීවිත ගාණක් බේරුණා කියන එක. ඒකට මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් එකඟ විය යුතුයි. උත්තරේ ලැබුණා මන්ද ඔබතුමාට? ලැබුණාද උත්තරේ? හරිද? හරි සර්. ඕකේ. thank you සර්. So today we had a very useful session on how to use medications. ඖෂධ භාවිතය පිළිබඳ ඉතාමත්ම වැදගත් සාකච්ඡාවක් දැනුම සම්භාරයක් අපි ලබා ගත්තා. අපි ඒ වෙනුවෙන් ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෛද්‍ය උදය දංගහදෙනිය මැතිතුමාට. ඇතෙම එතුමා බොහොම නිහතමානීව මේ ආරාධනය බාරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ දෙයක් කරනකොට ෆ්ලයි එකක් හදනවා, ඒකේ ෆොටෝ එකවත් දාන්න එපා කියලා කිව්වා. ඊළඟට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම සමහර වෙලාවට සමහර පුද්ගලයෝ ඒගොල්ලන්ගේ අර තියෙන වටිනාකම ඒකේ අර මතු පිටින් පේන වටිනාකමට වැඩිය විශාල සේවයක් වටිනාකමක් තියෙන පුද්ගලයෝ අපිට මේ වගේ හම්බවීම මම හිතන්නේ ඒක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවට විතරක් නෙවෙයි අපේ සමස්ත සමාජයටම සුවපත් කරන්න ලොකු සේවාවක්. ඉතින් අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී කාලය ගත කරලා අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණු ටිකක් අපිට බෙදා හදා දුන්නට. The fourth session of Wisdom Me will be conducted in October, October 2nd, and we will focus on legal aspects, how universities can better administrate with and how best universities can make use of these legal provisions. දැන් අර වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්යතුමා පීඨාධිපතිතුමා කිව්වා අර පොඩි දෙයක් කරන්නත් සෑහෙන කාලයක් යනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ දේවලුත් අපිට සාකච්ඡාවට වාජනය කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විස්ඩම් මියු කියන එක හරහා භාවිතා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ වැදගත් දේවල් සමාජගත කරන්න. මොකද අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගීතේ තියෙනවා සැමට සුවය දෙන ඉසිවර අසපුව කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තනක් බවට මේක පත් කරන්න නම් අපි දන්න දේවල් බෙදා හදාගෙන අපි ශක්තිමත් වෙලා හැමෝම සූපත් කරන්න ඒක භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඔබතුමාට අපි කියන්නේ as a token of appreciation we would like to give you a very symbolic nominal appreciation, but our deep gratitudes are always with you for taking this time and for sharing this valuable information with all of us. Thank you very much.